how they should choose a public university and what are the basic criteria and also the eligibility. പബ്ലിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് റേഞ്ചസ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഒരു ആസ്പിറേഷൻസോടെ കൂടിയിട്ട് കാണുന്നത്. സോ ദർ ആർ അനദർ കാറ്റഗറി വേർ ലൈക്ക് ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ. A company is always run with a different layer of people. It's not just engineers. The public universities, how a student should choose. Every subject or every faculty has a ranking. Universities have top-notch facilities. Their labs are very nice, which means you can stay for 10 years in Germany with no problem. This is another advantage in comparison to UK or Canada. So JK, like a public university is something like lot of students from Kerala. അതായത് അവർക്ക് പബ്ലിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും അവർക്ക് ഒരു അഡ്മിഷൻ നേടണം എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു ആംബിഷൻ. ദേ ആർ വെരി ആംബിഷ്യസ് ആൻഡ് ദേ ഹാവ് ലോട്ട് ഓഫ് കൺഫ്യൂഷൻ ബിക്കോസ് വി ഗെറ്റ് ലോട്ട് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് എൻ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് counseling expert. You have counseled a lot of students. So with your experience, like how you guide the students? Like there are a lot of students who are in range of around 60 to 75%, and there are some cream layer students who are like having above 90% also, and there are certain students who are between this, like in 70s. So ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയയിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസിന് like how they should choose a public university and what are the basic criteria and also the eligibility. Yeah, for sure. So as you told, കേരളത്തിലുള്ളവർ they are quite ambitious. That's very understandable from our side. So public university പറ്റി തന്നെ പറയുമ്പോൾ we need to understand the main fact that there are two kinds of public universities. This is quite understandable. Yeah. So പബ്ലിക്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഉണ്ട്, അപ്ലൈഡ് സയൻസസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഗ്രേഡ് റേഞ്ചസ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വെദർ യു വോണ്ട് ടു വർക്ക് ഇൻ യു വോണ്ട് സ്റ്റഡി ഇൻ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓർ യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ അപ്ലൈഡ് സയൻസസ്. സോ അപ്പോൾ ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ കോഴ്സ് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ ബി മോസ്റ്റ്ലി ഓൺ എ റീസർച്ച് ഓറിയൻറ്റഡ് ബേസിസ്. അപ്പം നമ്മളൊരു 80-90 ക്രീം ലെയർ പറഞ്ഞില്ലേ, അവർക്ക് they can easily achieve this technical university because it's going to be easy for them. But the guys who scored like 60 to 70 range, I would strongly recommend they do applied sciences. അവിടെ കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയി ചെയ്യുന്നത് ജോബ് കിട്ടാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലാണ്. ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾ eventually they can end up in a PhD or they can end up having a job. So they have both options in technical university. Okay. But if you are doing in applied sciences, you mostly have the option to end up with a job. You definitely have an option to do a PhD, but you have to work a little bit more harder. Okay. But I personally studied in a technical university, but I also ended up with a job. So that's a possibility. And there is a myth, like obviously, like only the engineering grads will be getting an opportunity in public university because you know, like all the big brands, like you name it, Volkswagen, BMW, all these brands are coming from this Bosch, coming from Germany. German made പറയുമ്പോൾ തന്നെ there is a brand value, and also like people like those brands for their quality and also their service. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് കൂടുതലും ഒരു ആസ്പിറേഷൻസോടെ കൂടിയിട്ട് കാണുന്നത്. സോ ദർ ആർ അനദർ കാറ്റഗറി വേർ ലൈക്ക് ആർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് റിലേറ്റഡ് കോഴ്സസ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികൾ. സോ അവർക്ക് what is your guidance towards them? Like is there scope for them or how is it? No, as you mentioned at the beginning, it's definitely a myth. കാരണം if you look at a company is always run with a different layer of people. It's not just engineering. Engineering എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രേഡിലുള്ള ആളുകൾ മോസ്റ്റ്ലി പ്രൊഡക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉള്ളത്. Who generally leads the engineers? This is always a question. Yeah, engineers are mostly led by management people. So it's not like engineers are the only ones who are required in Germany. ഇവരെ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ വേണ്ടേ? എല്ലാ മേജർ കമ്പനീസ്, if you take Volkswagen, if you take SAP വരുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണ്. There are also many companies, Mercedes and many other. Yeah, so all these companies അവർക്കെല്ലാം headquarters, administrative headquarters ഉണ്ട്. ഇവിടെയും they need people who are going to work. So engineersന്റെ administrative headquarters എടുക്കില്ല. കാരണം there will be supply chain management happening over there. There will be logistics happening, customs happening. All this will be happening over there where they need people who studied management. Correct. So that easily answers your question. Yeah. The another one important topic that is like the language thing. Like Germany എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൈൻഡിൽ ആദ്യം സ്ട്രൈക്ക് ആവുന്നത് ജർമ്മനി പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജർമ്മൻ ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ജർമ്മനി മാറ്റി വെക്കാം, നമുക്ക് മേ ബി ഒരു UK, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ അങ്ങനെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കൺവെൻഷണൽ ബിഗ് ഫോർസിലേക്ക് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഈസ് യുവർ കമ്പാരിസൺ ലൈക്ക് കമ്പയർഡ് ടു ദിസ് ട്രഡീഷണൽ കൺട്രീസ് വെർ ലൈക്ക് ദി ഫ്ലോ ഈസ് ഓൾറെഡി ദർ ഫ്രം കേരള, ബട്ട് നൗ ദർ ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ട്രെൻഡ്. All of a sudden this Germany is coming up. It's a Schengen visa, there are a lot of opportunities, but there is a barrier like they have to study the German language to excel. അങ്ങനെ ഒരു സ്വാഭാവികമായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ മൈൻഡിലുണ്ട്. So compared to these countries, like what is your take? So 7 years ago when I was trying to go, when I told I have not learned the language, people were telling പോകാൻ പറ്റില്ല, നടക്കില്ല, how are you going? It's the same concept now. People are not changing, but they have to understand. നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആക്ച്വലി ബേസിക്കലി. പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമ്മളെ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ആ ഒരു പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കണം. ബട്ട് ആസ് യു ടോൾഡ്, ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് വെർ യു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു എ ജോബ്,
ആ ഒരു പോയിന്റിലാണ് ലാംഗ്വേജ് റിലവൻസ് ബേസിക്കലി വരുന്നത്. സോ അത് as you told about UK, Canada, all these places, you can survive with English easily, or French, however it is. So അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈസിനെസ് ജർമ്മനിയിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ടാവില്ല. But on the other hand, when you are hard working so much, you always get a better result. That's the point. So ജർമ്മനിയെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് വർക്ക് ലൈഫ് ബാലൻസ്. This is quite amazing in Germany. So I also work a job where I can work like 8 hours from the morning 12 to night 12 anytime, because that's quite flexible. അപ്പോൾ ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് വേറൊരു കൺട്രീസിലും കൊടുക്കുന്നില്ല. It's comparatively less actually. There are also countries in Europe who provide this provision, but mostly Canada or UK പോലത്തെ കൺട്രീസിന് ഈ ഒരു പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ the stress which you get, I am allowed to take unlimited sick leaves. I can take as many sick leaves as I want. I can take 6 months or maybe more. And also the provision of getting 31 days of holidays. So it varies. It starts from somewhere around 24, 25. It goes to 35, 36. I have 34 holidays. It's quite nice actually. No other country is going to give you 34 holidays where you can take all 33, 34 together, which means it comes to more than 7 weeks. See, your provision on വേറൊരു കൺട്രീസും കൊടുക്കില്ല. So on this point we can keep on going. There are hundreds of things which are quite nice. You also get unemployment geld. So it's like unemployment money which you get back. So അപ്പം നമ്മുടെ ജോലി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, if you are having a job which you have been working for more than 6 months, you get 70 to 60% of your salary back actually, as for the next 1 year. This is quite nice. Not only that, if you have kids, 2 കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ you get somewhere around 24,000 per child to your hand. Education is free for the child. Great. So this itself is more than explainable for studying in Germany. Why choosing Germany compared to other countries? Awesome. So coming back to the public universities, how a student should choose, in the sense like the ranking wise, or there is a subject ranking, or there is a particular way to select, because as you know, the big like names like Cambridge, Oxford, Stanford, already there are US, UK, like these countries have there. But like how is the rankings, general rankings of these public universities? Are they in top 500, top 100? So how a student should approach? There are 2-3 ways to go about this. അപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളും ഒരു റാങ്കിംഗ് ഉണ്ട്. ആക്ച്വലി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആസ് സച്ച്, അത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫെസിലിറ്റീസ്, സൈസ് ഓഫ് ദി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെ അനുസരിച്ച് ചെയ്യും. ടോപ്പ് ഓഫ് ദാറ്റ് എവറി സബ്ജക്ട് ഓർ എവറി ഫാക്കൽറ്റി ഹാസ് എ റാങ്കിങ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ആ ഫാക്കൽറ്റി റാങ്കിങ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നിങ്ങൾ പോകുന്നത്. അതായത് ഇഫ് യു ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ലെറ്റ്സ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, അപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഫാക്കൽറ്റി അവിടെ എന്തോരം പ്രോമിനൻ്റ് ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ബട്ട് അതിലും ഞാൻ പറയാം, ദർ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് റാങ്കിങ്സ്. QS റാങ്കിങ് ഉണ്ട്, ടൈംസ് റാങ്കിങ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പല റാങ്കിങ്സ് ഉണ്ട്. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇപ്പോൾ ഇഫ് യു ആർ 60% ഗ്രേഡർ ബേസിക്കലി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐ വുഡ് സേ 3,000 to 5,000 വേൾഡ് റാങ്കിങ്. അപ്പോഴും നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെക്കാട്ടിലും വി വിൽ ഓൾവേസ് ബി ബെറ്റർ ഓവർ ദർ. And also, what is the teaching methodology? Like, so students in എപ്പോഴും ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ട്, like so abroad studies are like much premium compared to our domestic studies. Why? Because like we here what we follow is like it's kind of 90% theoretical and hardly we get like internship and other practical opportunity for 10%. So how does the German education work in public university? What is the curriculum and what are the modules and what kind of system they are following? This is quite easily explainable. I studied chemical engineering here in Chennai, in a university in Chennai. I studied nothing. Frankly speaking, I studied nothing. I never knew what I studied or what I have become after the course. But I did masters for chemical engineering in Germany, and I came out as a proper chemical engineer. There's a difference. കാരണം അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർ നമുക്ക് തിയറി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ they are also doing a practical for that eventually. So നമുക്ക് 1 week തിയറി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ next week they will definitely do the practical for that. So you are applying the theory which you have studied, which means നമ്മൾ എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് we are getting an idea. So this is the advantage. Universities have top-notch facilities. Their labs are very nice. ഇവിടുത്തെ IIT level labs ആണ് generally നമുക്ക് അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ പഠിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റി, it was amazing actually. Awesome. And also, like, to make it little lighter, like there is a normal generic thing in our domestic colleges, right? Like you need to put a tie, you need to have this formal way of going into like fine aana adani idanli porthu nirtha. So how is the education thing work in Germany? Like our colleges enganeyana? Nobody cares actually what you do there. Okay. There is no uniforms. You are on your own completely. Okay. Irsham Badijal, you will excel in your life, your career will be good, that's it. Irsham Badijal, it's bad for you, that's it. So അതിലുള്ള ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ഡ്രോബാക്ക് അല്ല, സോറി, ഇറ്റ്സ് എൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആക്ച്വലി. നമുക്ക് 2 years കോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ nobody finishes this course in 2 years. ആ കോഴ്സ് we can finish in 2.5 years, you can finish in 8 years, it's no problem. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 8 semesters കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത്
പെയ്ഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആയി മാറും. 8 സെമസ്റ്റർ, അതായത് 4 സെമസ്റ്ററിന്റെ കോഴ്സ് എടുത്ത് 8 സെമസ്റ്റർ പോയാൽ അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ബിക്കംസ് പെയ്ഡ്. ദാറ്റ്സ് ഓൺലി പ്രോബ്ലം. ബട്ട് ഐ ഫീൽ 2 ഇയേഴ്സിന്റെ കോഴ്സ് എടുത്ത് പോകുന്നതിന് 2 ഇയേഴ്സ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഇസ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് ദെൻ യു ഗെറ്റ് എ സെറ്റ് കരിയർ. Yeah, because or else it will affect on the stay back also. Definitely, right? yeah. That's no stay back is a different topic which we definitely have to discuss. Stay back ല് നമുക്ക് 18 months stay back ആണ് അവർ പറയുന്നത്. ബട്ട് 18 month എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് തൊട്ടാണ് 18 months stay back വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 years കോഴ്സ് 8 years കൊണ്ട് തീർക്കുന്നതാണെങ്കിൽ 8 years കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എപ്പോൾ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നോ അന്ന് തൊട്ട് നമുക്ക് 18 months ആപ്ലിക്കബിൾ ആവും. Okay. So which means you can stay for 10 years in Germany with no problem. This is another advantage in comparison to UK or Canada. Okay. The visa extension, everything has to be taken care, right? Yeah, it's a bit more than what I've explained, but it's similar process. It's quite easy. Okay. So how about the exam routines? Like, is it tough to crack, or maybe like so the preparations of students, and what mindset a student should have while coming to Germany for studies? Mindset is, if you're passing an exam, if you're getting your degree, you are definitely going to complete the course by studying. അല്ലാതെ പാസ് ആവില്ല ഒരിക്കലും. അവിടെ 3 modes of exams ഉണ്ട്. They have practical exams, they have written exams, they have also oral examinations. അപ്പം എൻ്റെ പ്രൊഫസർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, he studied in MIT in the US. So yeah. I had an oral exam with him. I was super scared, yeah, because he is in MIT and I come from Chennai in a bachelor's university. It makes no sense to answer his questions. But somehow I passed the exam with very low grades, but I still passed. So that's the point. അപ്പം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആളുകളെല്ലാം ടോപ്പ് നോച്ച് ആളുകളായിരിക്കും. That we should have in the back of our mind. ഒരു കാര്യം കൂടെ ആ പോയിന്റിൽ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജർമ്മനിയിലെ ഗ്രേഡിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം 1 to 4 ആണ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെയല്ല. ഇവിടെ ഇറ്റ് ഗോസ് ഫ്രം 0 to 100. ഇഫ് യു ആർ ലെസ് ദാൻ 40, ഐ തിങ്ക് യു ഫെയിൽ. അവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 4 ആണ്. ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് മോർ ദാൻ 4, യു ഫെയിൽ. 4 means you are just pass, 1 means you are the best. Oh, is it so? So അപ്പം ടെക്നിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ജനറലി പഠിക്കുന്ന ആളുകൾ കോഴ്സസ് ആർ എ ബിറ്റ് മോർ ഡിഫിക്കൽട്ട്, സോ യു end up having a 2 or 2.3. അപ്പം ആ ഒരു മിഡ് റേഞ്ചിലാണ്. അപ്ലൈഡ് സയൻസസിൽ പഠിക്കുന്നവരത്തോളം ഞാൻ കണ്ടിടത്തോളം ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് വെരി ഗുഡ് ഗ്രേഡ്സ്, 1, 1.3. കാരണം അത് കുറച്ചുകൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയന്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസിയർ. Okay, so generally, like in campus and also off campus, like what are the benefits students can expect at being in Germany? And also it's a Schengen visa, so there are like multiple exit and in opportunity also. So this is again we are coming to the same topic of why Germany is better than UK or Canada. Correct. One thing is, when you are getting your student ID, you also get public transport for free. Not free, I mean when your student ID is coming, along with that public transport is included. Awesome. Which means nammal public transport ne payenda karyilla. You can travel here and there in the city as such. Rendamathe karyam enna, you get to explore 27 countries, the EU 27 countries with this one visa. For example, I was staying in Berlin, and from Berlin I could travel to different parts, like Copenhagen, for example, Denmark, Prague is there, Czech Republic, Austria. So all these places are quite nearby, so it's quite easy to travel, and you can take a vacation when you, let's say, on Friday evening, if you have some work and you're done, you can go for a vacation to another country and come back. That's quite nice. Awesome.